Hi guys. So, yet again, Facebook moved that button. I don't know. It's interesting that they keep doing that to us. Okay, so I'll wait till a few of you are on here. Jacqueline asked the other day when I was doing the shaving cream. Hi Shelley, hi Diane. When I did the shaving cream technique, quand j'ai fait le technique avec la crème à la barbe, crème à barbe, quelqu'un m'avait demandé si on peut le faire avec des encres alcool. Donc, je viens de l'essayer. Et oui, tu peux le faire. OK? Donc, tu peux marbrer tes encres alcool dans le, je vais dire le crème fouettée, mais c'est pas la crème fouettée, dans le crème à barbe. So you can do your alcohol inks into the shaving cream, marble them and pick them up on paper. OK? Donc, ça a bien marché sur le papier, aucun problème. But, Jacqueline, if you're there, I was also asked if it worked on acetate. And voilà mes résultats. Donc, je vais dire non, ça ne marche pas sur un acétate. So, I did give it a try. Hi, everybody. So, I did give it a try, and unfortunately, I have to say no. It did not work on the acetate alcohol ink in the shaving cream. But the alcohol ink in the shaving cream works on paper because all you're doing is coloring the shaving cream, so it's not a problem. Ça marche sur le papier. Okay. Now, I was thinking, what am I going to show you guys today? We don't have new stuff. We already did the surprise boxes. So, does anybody have any questions or anything that you would like to see? Because I really... I am waiting for a shipment in from Indigo Blue. Donc, j'attends un paquet de Indigo Blue, qui est la compagnie qui fait toutes ces poudres et peintures que je t'ai montré. So for now, I was thinking, okay, well, I could sit down and do something mixed media. Although we've done all that already, but I can definitely do that. But then I thought maybe you guys have some questions about some of the techniques. Si quelqu'un a des questions, quelque chose que tu veux voir, revisiter ou même voir dans la section de liquidation, si vous avez des questions, maintenant c'est un bon temps de me demander. Puis après ça, si on n'a aucune question, probablement, on va juste prendre un peu de temps ensemble et, excuse-moi, et après ça, dis bon week-end, puis c'est tout. That was the back door. So, of course, now the package comes, okay? Il est venu au début de ma vidéo. J'ai attendu toute la journée pour ce paquet, puis ça est venu quand j'ai commencé mon vidéo. Ils sont pas fins, eux autres. So, that wasn't very nice of them to wait until I started the video to actually do it. But at least it's here. Oh, I see these came in. I don't think I ever showed you these. Slick Writers, okay? This is my favorite pen. Je vais vous dire pourquoi. Et vraiment, un marqueur, il y a 3 bouts, fin, moyen, puis large. Okay, there's 3 different tips. This will write on anything. So it'll write on an acetate, it'll write on plastic, it writes on a gift card. So it dries right away permanent. These are some of my favorite. Oui, on peut faire un open the box en direct, Véronique, mais tu peux pas l'acheter tout de suite. Donc, à ce temps-là, je peux vous tenter avec ces beaux produits, mais tu vas pas être capable de les acheter tout de suite. Et je pense comme ça, vous allez être triste. Okay? So, I don't want to make you guys sad. So, Veronique suggested that we can
open the box, well, you know, on the video. But I don't want to make you guys sad if we can't sell it to you right away. Okay, I'm just showing you all of Tim's stuff because I'm standing in front of it. All right, so, aucune question. No, on veut être tenté. Open the box live. All right, let me go make sure. Let me make sure that it was that box, and then we'll open it and look at it. But then you'll have to wait till it goes up on the site, and Jay won't be too happy with me, but he'll be okay. She probably left it in Elaine's car. You probably left it in Elaine's car. Okay. All right. So let's just have a look at what box came in. 1, 2, no, it's not that. Je pense pas que la boîte est arrivée. Did it just come in the box? From Indigo Blue? I guess. They want me to open it. Okay, guys, he's letting us. J'ai pas lu ta question, Dominique. C'est où? Ma question, pourquoi beaucoup de produits, exemple Stampers Anonymous Stencils, sont pas sur le site? Bonne question. Si tu trouves qu'il y a quelque chose en magasin qui n'est pas sur le site, c'est bon à nous donner une petite notification parce qu'à ce temps-là, probablement les nouveaux sont là, mais peut-être il y en a des vieilles qui ne sont pas là. Ou si c'est des nouveaux produits, donc les nouveaux de Tim et tout ça, on ne les a pas eus encore. So if you're talking about new, then those we haven't received. Are we missing any boxes? Because it's not just one box. One of one. Okay. Well, here is this lovely powder. So thank you, Dominic. I'll have Jay look into the stencils. But if it's any of the new will not be here yet. Okay, I have it shipping. Actually, it shipped late last night. Donc, je suppose que je vais l'avoir lundi. OK? Tout ce que j'ai vu en magasin. OK, donc, il va checker ça tout de suite. Puis, il va régler ça. So anytime that you see something in the store and you know you haven't found them online, it just means that we've probably had them longer than we had the website. So we went forward, we didn't go back. So when somebody tells us, quand quelqu'un nous dit qu'il n'est pas là, c'est à ce temps-là qu'on règle le problème. On peut régler le problème. All right, guys. So you know we played with those luscious powders. So here they are en masse. Oh, very, very impressive, Jay. Very impressive. So look at the colors. Okay, so this one is called Cottage Garden Set. Cottage Garden Set. Then we have Perfect Peacock Set. Okay, so Cottage Garden, Perfect Peacock. What do we have here? Vintage Florals Set. Oh, that's Cottage Garden. Maintenant, je organise pour Jay en même temps. Ceux-là s'appelle In the Pink. Look at all these beautiful pinks. Donc, pour vous faire souvenir, ça, c'est les poudres qu'on ajoute de l'eau, puis on peut faire une peinture nous-mêmes. On peut teinter nos pâtes. On peut ajouter à une pâte claire. And you could even do the technique we did on the acetate. So these are just mica powders, pure color. If you check out Indigo Blue, the lovely, lovely couple who own Indigo Blue do tons and tons of videos with this. And she is incredible. So, spring in your step, okay? Spring in your step.
I don't know how many different colors I got. Mais je sais que j'ai tous commandé. En manque définitivement une boîte. Okay, so we are definitely missing a box, guys. I'm sorry. Ça, c'est juste les poudres dans cette boîte-là. So here's Perfect Peacock again. Look at these colors. This one with those blues and purples. Oh my God, this is incredible. All right. Again, Perfect Peacock, Perfect Peacock. J'ai commandé 4 ou 6 de chaque, je me souviens plus. Voilà une set de sirène. So here we have a mermaid set. Look at these colors. Donc tu as 2 verts, une plus pâle puis une bleu-vert, 2 teintes de bleu puis un mauve. So you see how you have this here, even though it's called Cottage Garden, doesn't that look like it'll be amazing for Christmas? It's called Raspberry. That looks like it'll be amazing for Christmas. Donc, j'ai in the pink encore. In the pink. Iridescent. OK, ça, c'est intéressant. Iridescent, c'est quelque chose que quand tu le mets sur du blanc, tu vas juste voir un reflet de la couleur. Mais quand tu mets sur quelque chose noir, il est incroyable. So, the color will come out a lot more of the iridescent powders on black than on white, okay? So I wonder, you know what? We're going to need to open this and try it in a black paste and see what it does. That is a good thing to try. We are going to have to try that. Okay, voilà, spring in your step. Oh, je suis triste que j'ai même pas les peintures ni les étampes. In the pink again. Iridescent. So this wasn't as exciting an unboxing as we thought. I'm sorry, guys. Iridescent. Probablement, c'est la raison que Jay a dit pas de problème. Parce qu'il a vu que c'est juste ses produits. Yes, the iridescents, Robert, I think those are going to be stunning, and I can't wait to mix them in black paste to see what that's going to do. So, Mermaid, Sirène. Do we have... Oh, j'ai trouvé une autre. Juicy Set. Juteux. Okay? So, there's all these beautiful colors in here. Chocolate cherries. I wonder what that looks like. La couleur s'appelle cerise chocolat. Je sais pas à quoi ça va l'air. Then over here we have spring in your step. We have vintage floral again. Tristement, c'est tout ce qui est dans la boîte. So it's sad that that's all we had in the box. Okay. So juicy set. Et c'est fini. Oh. Ça me fait triste aussi. Tu sais, aussi, j'ai reçu des boîtes pour mon Maker Mania, mais ceux-là, c'est juste des kits pour eux autres. So, nothing else, guys. Donc, il manque une boîte. Une boîte avec la peinture et les étampes. Okay, because I did order stamps from them as well. Still very happy. Thank you, Ariel. Bien. Unifait. Yes, in black paste or even black gesso. That's what I was thinking too, Robert. So I think, why don't we take out... I am going to see if I have a black gesso around, because if I do, we can try it. Except if I open the iridescent paste and I only have 4 for sale, we're not going to be able to do that. So maybe I should... Je vais essayer les couleurs qu'on a en couleur en premier. Et on va voir à quoi ça a l'air. Et on va checker ça dans le blanc et on va checker ça dans les pâtes noires. Donc, on va faire les deux, une à côté de l'autre.
So I'm going to try them in a black gesso or black paste, whatever I can find. There's definitely a box missing. And I'm going to try it in a regular paste. So I found my regular paste. Now I'm just looking for a black gesso, a black paste of some sort. And then we're going to give it a try. Okay. So I have more shaving cream here in front of me, so it smells really nice back here. And I am going to put you guys in the holder, okay? And we're just gonna try, whoops. We're gonna try, okay? So, can you see? Hello? Are you guys there? Hello? Oh, hi everybody. Comment ça va? Ça va bien? Good. Oh, I got dizzy. Okay. Donc, ça c'est juste un pot régulier. So here we have just a regular paste. I am looking for a black paste. I am looking for a black paste. Or a black gesso. I will be right back. Talk amongst yourselves. Je reviens dans 2 secondes. J'ai trouvé un gesso noir qui est un peu épais. On va essayer, mais je ne peux pas garantir que ça va marcher. So, we are going to try the luscious powders in these, okay? I am going to use, where's my knife? My knife. Smells pretty like shaving cream. Tu vois, c'est ça que j'ai fait avec les encres alcool. And I need some palette knives. Un couteau de palette. Okay. Il me manque mes couteaux de palette, but I have one. Okay, ici. On va prendre en premier un peu de le blanc. Okay? So we've got white. Let's start with that. Then we are going to pick one of the colors. I am going to use pink. You don't need a lot. On n'a pas besoin beaucoup. Mais à cause que mon pot est blanc, pas translucent, ça va faire une rose pâle. Si vous voulez une rose plus foncée, il faut que tu l'ajoutes plus. So then you just mix it in. Now, because this is a powder that gets activated with water, you see, we see very little. Ça a l'air vraiment pâle, pâle, pâle. Mais je vais ajouter un bleu aussi. Oh, that's too much. Good thing I can pick that up and put it back in the jar. Okay, and on my knife, back in the jar. Good. Okay, I saved a bunch. Actually, I want to leave that for the black. So here you're going to see it mixing into the paste. Okay? Donc, le plus que j'ajoute, le plus je vais le voir la couleur. Ça change un petit peu à mauve. Premièrement, parce qu'il y a un iridescent de mauve dedans, mais aussi parce que j'ai mis le rose. Puis rose et bleu fait mauve. So, that's what we end up with. So you notice it's a lot paler, okay? C'est plus pâle que la couleur. Vous pouvez continuer à ajouter et ça va devenir encore un peu plus foncé, mais ça va, moi je suggère à ce temps-là de teinter avec un peinture. Mais on va voir si ça va briller. Okay, I want to see if that's going to shine and shimmer when it dries.
because we put in mica. So I'm going to grab a paper et I'm buttering my toast. Je mets du beurre sur mon papier et on va voir ça à la fin. Okay? So I think it's going to briller. I think that that's what's going to do. We're going to see it shine. Ça va lustrer au lieu de pailleter. So that's that. Now what if we took our black? Like I said, my black gesso is pretty hard. So I'm not going to take too much. I know I have one that's Bob Ross somewhere, but il n'est pas là. Il n'est pas disponible au moment, Monsieur Ross. All right, and I'm going to take some of this blue that fell out here and mix it in that. Can you guys see that? I don't know if you see it to the side. Donc, je vais l'amener plus proche. But this won't work. C'est vraiment, vraiment crémeux, mon gesso. Je vais essayer d'ajouter un peu d'eau. Maybe that's going to help, putting some water on it. Okay. Oh, that's a bit better. Mais ça a l'air que ça va pas changer la couleur tant que ça. It does a little. Ici, ça ajoute une teinte, mais pas plus que ça. On va essayer le vert juste pour voir. And I'm going to try and not spill the whole bottle in there. There we go. So, look at that. Okay. Ça, c'est pas avec la iridescence. Ça, c'est vraiment utiliser la couleur de base. So I just used one of the mica colors, and you can see that it tinted it, but it's not changing it to green. Actually, that's a nice Halloween color. Celui-là, ça va être une beau couleur pour Halloween, mais c'est presque tout. Parce que il faut ajouter plus si on veut que ça soit plus a nicer color. Because that gave like camo green. Ça a l'air comme camouflage. So that's really giving me like a camo green. And I would have wanted it to be brighter. But when you take an iridescent powder, quelle poudre est-ce que j'ai près de moi qui est iridescent? Jay, can you try and find me my black gesso? He's not in earshot, donc il m'a pas entendu. Mais j'ai un gesso noir qui est beaucoup plus. I have a thing of black gesso and I'm just not finding it right now, and I'm trying to show them this. It looks like something like this, but not hard as a rock. It's more in a taller jar. Or you can get me one of Dina's. Parce que Dina a le gesso noir. Okay, so just curiosité, and because it's my powder, so I can do this. Je vais mettre un peu de bleu, vert plus pour voir si ça va vraiment changer la couleur. So I want to see if it's really going to change the color of this black. Now I put a lot because it's mine, donc je suis correcte avec un petit perte de poudre. And I'm going to add a little bit more water. But I really think, tu vois, ça va pas vraiment changer la couleur. Yeah, but we didn't have it in the small one? The small tube on top? Look at that. You see, so it changed it again, but really, I don't know if you guys are seeing this, so I'm going to move the arm a bit. Really not much. Okay? So again, it lightened it a bit, but it just looks like dirty black gesso. Okay, so not impressed. Pas impressionnant. Ça, j'aime aller chercher un gesso noir et je vais trouver un poudre iridescent just pour vous montrer l'effet. Okay, so I just want to show you what it looks like to take a black gesso and actually put iridescent kind of powders in it.
Donc, c'est les poudres qui changent quand ils se mettent en blanc et quand ils mettent en noir. Okay, so very different. So, I am going to use our Cosmic Shimmer powders, and I'm going to use the one that's called Highlight. Il y en a deux qui s'appellent Highlight, et ça dit que c'est juste un reflet. Okay, so you see this one? I'm going to try adding this in to see if it's going to change the color. And I'm throwing out my gesso, guys. Don't cry. I'm fine with it. Gesso's in the garbage. Voila. So this is a gesso that actually is not dry. Voila. Okay, so that's a proper gesso. I can't see any of your comments. I'm really sorry because I put the phone in the wrong way. Okay, donc je peux pas voir les commentaires. But we're going to see what this does. So I'm going to take a highlight powder, okay? A highlight powder. Je le mets dans mon gesso, puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire. S'il va faire quelque chose. I don't even think I put enough. It looks pretty. Même si ça ne change pas le gesso, ça a l'air vraiment beau. Okay, let's see. Nope. Nope. You lose the powder completely. Okay, donc ça change rien. Okay, so that did nothing. Now we're going to try. Which one is my iridescent? J'avais un iridescent de... Donne-moi une seconde. J'ai un iridescent. Jay, can you bring me one of the Maker Forte iridescent powders? Or Lavinia? Look at that. So pretty. OK. Donc, on sait déjà, si on va le mettre ça dedans, ça ne changerait pas beaucoup. Mais si on met une qui est une iridescente. Did you find one, babe? You found one that says iridescent on it? Iridescent blue. OK. Perfect. Donc, je vais utiliser un Lavinia, OK, qui est iridescent bleu. So this should do the same thing as the Luscious powders because it's a mica powder. And this is what it looks like, OK? Quand on le regarde, ça garde comme c'est blanc. Come on, enlève. Where is my pokey tool? Pokey, pokey, pokey. Voila. When you can't get up, you just move quickly and it comes off. Voilà. Donc, un poudre iridescent l'air toujours blanc. Okay? So it always looks white, but it has des reflets dedans. So it has just other color reflect inside. Now, if it's a true iridescent, I would expect it to change the color of the paste. But again, c'est un essai. So we're going to check. Robert and I both think that this would change the color. So, give me a sec. I'm going to cover it. Comme ça, je n'utilise pas toute la couleur. And already you can see that it's adding color to there. Okay. Now, si on mélange, je vois que ça change pas la couleur. So what you need to do in this case with an iridescent powder, donc une autre façon de travailler avec le gesso noir et un poudre iridescent, est d'avoir quelque chose comme ça. OK? Et à ce temps-là, au lieu de mélanger dans
la poudre. I can put this down. It's fine. Au lieu de le mélanger dans le gesso, je vais prendre un petit peu. And of course, it's gonna fail me. I know it. Puis, voilà un pinceau que Nathalie a nettoyé avant. No. And ça fait ça. Donc, quand tu l'as, le gesso noir, et ton projet est couvert de gesso noir, tu peux le mettre le iridescent par-dessus. Tu peux aussi ajouter un petit peu d'eau, et comme ça devient comme une petite peinture. Et tu le mets par-dessus de la gesso pendant qu'il est encore un petit peu humide. Okay, so you want it, I like it to still be a tiny bit damp, pas complètement sec, ni complètement. So if I were to put a little bit on there, okay, pas beaucoup, et je vais laisser ça sécher un petit peu, you're going to see what I mean. Okay, mais tu vois comme la poudre tout de suite, cette poudre l'air plus bleu mauve que blanc. Okay, so on white, you're going to see it a completely different color than when you put it on black. Okay, so je vais mettre un petit peu de liquide là. Je vais prendre mon pinceau encore et je vais le mettre dans mon pot de mica. And now I can paint on a purple on top of the black. Look at that. Look at that. Isn't that pretty? Okay, I thought maybe I was frozen because somebody just called. Donc, ça, c'est une autre façon. Tu l'ajoutes juste une touche de liquide, puis tu le mets par-dessus de ton noir. But if you want to see what it would look like if I put it on the white, okay, je vais mettre sur mon canevas, qui est blanc, avec un peu d'eau, comme j'ai fait. So, tu vas le voir que tu vois presque rien comme couleur. All right, so you see almost no color at that point because we're on white. So you'll get the light reflecting. Les reflets sont bleu mauve, mais plus que there. Hopefully you can see that in the camera. There's a lot of blue, purple reflection, mais sur le noir, il est toujours plus incroyable. Moi, je trouve toujours, qu'on voit beaucoup plus de la couleur si on le met sur noir. And I usually pounce it on. Mais mon pinceau était pas une que j'ai nettoyée. So, shame on me, je sais. Diane me parlait que je nettoie pas mes pinceaux. May also has told me I have to clean my brushes. I'm sorry, I'm just too lazy. No, it's not that I'm lazy. C'est juste parce que tout de suite après les vidéos, normalement, on a des clients ici, on a des commandes à les piger. So always after the video, there's just so many things I go to do that I totally end up forgetting. Oh, he's so sweet, Jay. He's trying to put them in the computer so that you guys can buy them soon. Il met les poudres dans l'ordi pour que vous pouvez les acheter. So there you go. That is using iridescent, okay? Donc ça c'est iridescent sur le noir. All right? Donc tu vois les reflets. So you see how that pops on black and not so much on white. Okay? So, that being said, les poudres Luscious, c'est avec les poudres Luscious que j'ai fait toute cette tag-là. Okay? So, if you want to see how I did the background again, I can show you that. But, I'd have to clean this off, which, ça peut prendre 2-3 secondes. Parce que j'ai tout sali mon tapis. All right, so I
throw that out. I can cover my dimensional paint. Et je vais vous montrer. On a besoin juste un tag. You need just a tag and water and your luscious powders, okay? And that is going to make a beautiful, stunning background. So I am going to take this away. Donc on voit comment il sèche. So you see, tu peux le voir, le mica dans la pâte. So there's that. And then I'm going to do this. Pardon. Je ferme ça. Je nettoie mon petit pinceau et j'enlève mon peinture. Okay? And my gesso. I hope you guys are still there because I can't see. So if it freezes, si ça gèle, c'est possible que je parle à personne maintenant. Je ne sais pas. C'est comme ça quand je travaille presque seule. J'ai personne à regarder l'écran pour me dire si t'es là. So there's nobody that could be watching the screen to see if you guys are still there. So I could be talking to myself. C'est vraiment possible que je parle moi-même. But I'm good at that, so I'm not too worried about it. Moi, je peux même parler à une mur. I've been known to even talk to myself, to talk to walls, to talk to, I don't know. I just talk. Okay, so I'm not going to get this completely clean, mais ça va être assez pour faire notre tag ou notre papier. Okay, and I'm saving that powder because I'm going to use it. All right. So, I've got a manila and I've got a black. Okay, so on a ces deux papiers-là. I've got water. Beaucoup d'eau. I'm going to put some on the back so it won't curb. Okay, a little bit on the back. And then I'm going to put the rest on the front. Okay, j'en mets de l'eau. Now, I'm going to take my paintbrush and just make sure it's a bit more clean, que c'est pas tout noir. You see, I knew it. It's all black. Je vais nettoyer vite, vite. Funny how black never wants to leave your paintbrush. Okay. It'll be okay. So now I'm going to take a little bit of this and I'm going to dust it on here. Okay. Je prends un petit peu de la couleur. And as you see, the manila doesn't hold water as well as the black does. Je sais qu'ils ont fait la manille pour utiliser avec de l'eau, mais je trouve qu'il est moins plaisant. I don't find I get the same kind of pleasure out of a manila as I do a white. So, let's change that. Je vais le changer pour un blanc parce que je trouve ça, il est. Sorry, I didn't like that, guys. So, je fais comme ça, puis maintenant, je mets de l'eau. So now I can take my paintbrush, even if it's wet, and I can just put it in here and drop some powder. Okay? Look at that. Donc, ça, c'est la différence, toujours, entre blanc et noir. OK? Donc, j'ai mis cette couleur-là. Now, I'm going to put a little bit of the pink. OK? Encore, je prends la même pinceau, puis je mets la rose. And I'm going to move it around soon, but I want to put the colors there. OK? Voilà le vert.
Gonna put a little bit of the green and a little bit of the green. Okay. So, plus d'eau, plus d'eau. Je prends mon pinceau maintenant, puis je peux juste bouger la couleur un petit peu. So I just want to make sure that I'm in the water. Okay. And that's just how you make your background. You just trust what it's going to look like when it dries. Okay? So, maintenant, à cause que le bleu puis vert sont à côté, un à côté de l'autre, puis je pense que j'avais un petit peu de noir qui restait, ça me donnait plus une grise, but on the black it won't. Look at that. I don't know if you can see. Ça danse, les paillettes dansent sur le tag. Look at that. It's just gorgeous. And that's a lot of water j'ai mis. Donc, ça va prendre comme 1 an à sécher. So it's going to take about a year to dry, but that's okay. I mean, look at how the past year has flown by, so it'll be the same thing. Donc, tu vois la différence? Bleu contre blanc. Bleu, pas bleu, noir. My God, guys. Black against the white here. You can see the difference in the powders. So, it just is, and après ça, j'ai laissé sécher mes couleurs. OK? Donc, moi, j'ai mis en 3 places sur mon étiquette. Mais maintenant, je t'ai juste montré comment ça va. So, I could put a little bit of blue in here if I wanted to. Je peux prendre un petit peu de bleu ici, puis faire un peu de mauve. So, you can blend your colors. Les poudres sont pour blender aussi. Okay. So, look, very pretty. Et ça va sécher comme mon tag et ça va complètement briller. So this is it's gonna shine like anything when it dries, okay? You can move it around si tu veux. Tu peux le bouger, okay? So it's really up to you. Now I'm just gonna put a little bit of the iridescent ici où on n'a pas beaucoup de poudre pour vous montrer tout de suite comme la couleur change. Ça c'est une iridescent sur le noir. So you can see a bit of white, mais si j'avais plus de surface noire, if I had more surface available, you would see how quickly that color changes. Look at that. Ooh, I know, you now all want iridescent powders. Il y en a aussi 2 ou 3 poudres de Lavinia qui sont iridescents aussi. So if you love Lavinia, they've got their mica powders, and there's a couple of iridescent colors si vous voulez juste acheter une couleur. Parce que les luscious, ils viennent seulement en kit. Je ne l'ai pas eu à l'unité. So if you don't want to buy a whole kit of iridescent, but you do want to try one, the Lavinia, they're sold individually. So you can definitely try one like that. But look how pretty that is. And then let's try putting some of it over here. I don't think it's going to change as much over here. You see? Donc, ça fait un peu de mauve à cause que j'ai mis par-dessus de rose. Okay? So, guys, I just love using watercolor anything. So, watercolor and alcohol inks, those 2 things I love playing with. Okay? I love playing with these. I mean, I can sprinkle these on anything. J'aime beaucoup les choses en aquarelle. So I can put this maintenant en par-dessus de ça, and again, I'll get more colors. Okay? C'est pas nécessaire, c'est juste beau. So it's not necessary, but it makes me happy. Right? So, I am going to take the phone down without hopefully hanging up on you guys.
and see if you had any questions. Avez-vous des questions au sujet de ça? Parce que vraiment, vraiment, they are fun to play with, okay? Look at the colors we get. So on the black, you can still see the black coming through. Imagine doing a galaxy sky. And then on the white, you still see the color, but it just dances. Tu vois toutes les paillettes? Ça, c'est le mica qu'on voit. So what you're seeing there is the mica just moving around. Et je peux faire la même chose avec le noir. Donc, tu peux le voir que ça, c'est le mica. Et c'est comme danse par-dessus de la papier. So, you're going to see when this dries, it's going to look completely, completely different. Let's see. I have my heat tool. I'm not going to make you watch me dry it. I'm going to pull the heat tool away from the screen. So instead, you're looking at my beautiful tag upside down. La semaine prochaine, moi, j'ai des congrès encore. Lundi, je vais être disponible à 4 heures, pas de problème. Donc, je te reviens lundi, aucun problème. Mardi, mercredi, jeudi, je pense pas. So, we'll have to figure something out for Tuesday, Wednesday, Thursday, because I think I'm in class at 4 o'clock. OK, donc on va voir si j'ai de disponibilité avant ça. Je vais vous dire. But Tuesday, Wednesday, Thursday are classes all day. So, vraiment, ça commence à 8 heures le matin. Puis pour ceux qui me connaissent, for those of you who know me, give me a class at 1 in the morning, not 8 in the morning, and I'll do better. Okay? Moi, je suis plus a night owl. I don't know what the expression is in French, mais moi, j'aimerais mieux suivre un cours à 1 heure de matin que à 8 heures de matin. All right, I'm getting part of it dry, but il y a beaucoup d'eau. So let's just see if you can see as it's drying. So you see the black? All that color is just gonna shine. Really, really. Oiseau de nuit. Okay, c'est pas hibou de nuit, c'est oiseau de nuit. So I'm a oiseau de nuit. That sounds so nice, though. Look at that. So play with it. Remember, it's yours. Ça t'appartient. Donc vraiment, c'est à toi de décider combien de mauve, combien de vert et les couleurs que tu veux le voir. All right? Okay, guys. That wasn't quite what I had planned for today, but au moins, on a fait un petit technique et on a vu les nouveaux produits. Puis je sais que Jay est déjà en train de les mettre dans l'ordi pour vous autres. Parce que lui aussi, il ne veut pas que tu peux pas l'acheter. So, I'll show you one last time the batch of colors. Okay? So you know. Mermaid, c'est toutes les couleurs de sirène. Bleu, vert, mauve. Cottage Garden, tu as 5 couleurs séparées. Un Bourgogne, a burgundy, a coral, corail, a yellow, jaune, un vert, puis pour moi, ça c'est une rouge. Oh, I don't know. This one really interests me. Raspberry. Then Perfect Peacock. On a 2 bleus, 2 mauves, puis un aqua. Okay? So that's the Peacock set. Moi, je suggère de choisir un entre Peacock puis Sirène, parce que les deux l'air un peu similaires. Then there's Juicy. Juicy l'air un peu comme les couleurs d'automne. So this looks more like a bourguignon or something like that. Like really not a bourgogne, but like a very crème, peut-être même pas canneberge, but it looks like a more muted tone.
Le vert, ça dit grungy gold. Donc, il y a des reflets dorés dedans. On a aussi un mauve rose. This color looks stunning. And then this looks comme une rouille mélangée d'un corail. So this looks like it's going to be an orange rust kind of color. Really nice. Le luscious iridescent. On a 3 iridescents. I don't know if the names. Oui. Donc, on a vert iridescent, bleu, porcelaine, doré, puis violet. Okay. Then here we have spring in your step. And again, you have that gorgeous coral. You have a gold. You have another green. You have a blue and a vintage rose by the looks of it. Voilà les couleurs. Rosy glow, sparkling waterfall, watermelon, green apple, and sunshine. Okay. Dans les roses, on a bullfinch, je sais même pas c'est quoi, dragon's blood, pink, steampunk lilac, et les lames de licorne, and unicorn tears. All right? I don't know, guys. Somebody's going to have to show me what that looks like. And then here in the vintage florals, we have ballet slipper, cheeky peach, olive grove, rose, and vintage rose. OK? Donc, voilà toutes les couleurs qu'on a reçues aujourd'hui. I'm trying to see. Ça a l'air que les couleurs ne répètent pas. So, chocolate cherry, grungy gold, plum, out of the blue, and rusty bucket. Perfect peacock on a bleu, vert, peacock, purple, and ultraviolet. It's at my desk. Cottage garden on a buttercup, coral, fuchsia, lawn, and raspberry. A mermaid has crushed velvet, lime spritzer, mermaid tresses, mermaid tail, and Poseidon blue. Donc, ça dit que les couleurs ne répètent pas d'un paquet à l'autre. Okay, guys? So, the colors do not repeat. All of those colors are separate. You do not have two the same colors into the same packages. So, Jay's in the midst of putting them up online. Donc, on va dire, pendant la prochaine demi-heure, ils vont être disponibles. Puis, à ce temps-là, je dis bonne fin de semaine à tout le monde. Puis, à lundi, 4 heures. Lundi à 4 heures. Je te souhaite un très bon week-end. Bye. Bye, everybody. Love you. And we'll see you Monday, 4 o'clock.